Hi everyone, this is the video regarding optimal choice of the consumer. What is optimal? Optimal means most favorable situation. So to whom it's a most favorable situation? To the consumer, it's a most favorable situation when you will choose, uh, when you will opt the combination of goods according to his taste and preference and on the basis of his income. Okay, so in this concept, we are going to merge the two concepts, that is budget line and indifference map. Okay, so you know that what is budget line? Budget line, it is a locus of all the different combination of two goods that a consumer consume and whose cost is exactly equal to his income. In the last class, I said you that, right? And what is indifference map? Indifference map, it's a family or group of indifference curve which represents different levels of satisfaction, right? So even indifference map, it's also a combination of two goods and services, right? So here we are going, in this concept we are going to merge the two concepts, that is indifference curve and indifference map. Okay, indifference curve we need, indifference map we need, along with the budget line. Okay, so we know that an indifference curve depict the choice and priority of the consumer. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಅವ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಆಫರ್ಡಬಿಲಿಟಿ. ಅವನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಎರಡೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋದು ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಆಫರ್ಡಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಐಫೋನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಟು ಯು? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ವೈ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಎ big mobile, right? So the choice and priority can be achieved only when there is a affordability. In order to achieve consumer equilibrium that maximize utility, we have to combine indifference curve with a budget line to determine the combination of goods that can be purchased within the certain amount of budget. So ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, here we are merging indifference curve and budget line. Okay, so here as a rational consumer, he know that what is good to him and what is bad to him. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವಿಲ್ ಆಪ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು consumer income. Okay, so here we have some assumptions. So assumption number 1, income of the consumer is given. The first assumption is income of the consumer is given. So already consumer income ge certain income anta helbididivi. So for example 50 rupees anta. Okay, first point is clear to you. Then second one, consumer is a rational and you want to maximize its satisfaction with his limited income. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನಿಮಗೆ ರಾಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋನಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅವ್ನು ಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಕೊಡೋವಂಥವ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 50 rupees ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ನು 50 rupees ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ನೀವು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೇನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ವೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ 50 rupees, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 100 rupees ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನೀನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೀನೇನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಪ್ರೈಸ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the consumer is aware of indifference map. You know the meaning of indifference map, right? So higher indifference curve represents higher level of satisfaction. ಏನು indifference map ಅಂದರೆ, it's a family or group of
indifference curve which shows the different levels of satisfaction, right? So IC1 ಗೆ compare ಮಾಡಿದ್ರೆ IC2 will give more satisfaction compared to IC2. IC3 will give more satisfaction, right? Then the next one, next assumption, all the goods are homogeneous and divisible. Homogeneous anta bandaga the goods will be regarding for same family anta. Okay, so these are the assumptions of optimal choice of the consumer. Now on the basis of this assumption we are going to construct a diagram. Okay, so diagram, in the diagram you can see that here in OX axis we are measuring banana and in OY axis we are taking mango. OX axis banana and in OY alli mango na ತಗೊಂತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. And here there is a budget line. The budget line is PQ. Budget line is PQ. Then here we have four indifference curve: IC1, IC2, IC3 and IC4. How many indifference curves? Four indifference curve, right? Then you can see that ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು which point is an optimal, ಯಾವುದು optimal point consumer ಗೆ. So can we say that point C is an optimal, point B, point A, point E, point D, which is an optimal? ನೀವು ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ higher indifference curve, so it will give more satisfaction. Is it true? Is it true? No. So first point in the barana. So point A is an optimal. I'll note koli point A, it's on budget line, right? So point A another budget line ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇದೆ. So can we say that that point A is an optimal? No. Why? ಯಾಕೆ point A optimal ಅಲ್ಲ? Because even though it's on the budget line, right? So even though it's on the budget line, it is lying on the indifference curve 1. It's lie on the indifference curve 1. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮೇಲಿದೆ? ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ 1 ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ you have to remember that monotonic preference. Higher indifference curve will give higher level of satisfaction. So a rational consumer always prefer higher indifference curve, right? So point A, it's not an optimal because it's on IC1. Can we say that point B is also an optimal? Point B? No, point B, it is not also an optimal point because it is also, even though it's on a budget line, it's lying on indifference curve 1. It's lying on IC1. Then point C is an optimal? Point C is an optimal? No, point C is not also an optimal point because it's under the budget line. So consumer ಗಿರುವಂತ income ಗಿಂತ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. So point A optimal ಅಲ್ಲ even though it's on budget line. Point B, it is also not an optimal point because it's also an indifference curve 1. And point C, it is an optimal? No. Why? It's under the budget line. So budget line ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. So can we say that point D is an optimal? Can we say that point D is an optimal? No. Why point D is not an optimal? Because it is above the budget line. Alva? So budget line PQ ಎಲ್ಲಿದೆ? So and indifference curve, we know that IC4 if we opt it will give more satisfaction. But ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಐಫೋನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿರುವಂಥ ಬಡ್ಜೆಟ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲಿದೆ. ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಎಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್? ಎಸ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಹೌದಾ? ಅದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್ and it gave more satisfaction than IC1. IC1 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IC2 gives more satisfaction. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಅವನು IC2 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್? ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಅವನು IC2 ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ
consumer. Why it is an optimal point? It's on the budget line and it give more satisfaction than IC1. So IC1 ಗಿಂತ IC2 ಜಾಸ್ತಿ satisfaction ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ we can say that point E it is an optimal point. Okay, so thank you. This is the concept for 6 mark. Thank you.